Sayın Başkanlar, değerli meslektaşlarım, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nda sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi ortaya koymak için Türk Hemşirelik Koordinasyonu'nda düzenlenen etkinliğimize hoş geldiniz. Dernek Başkanımıza ve Düzenleme Kurulu'na çok teşekkür ediyorum. Covid-19 pandemisi tüm dünyada farklı şekilde yönetildi ve yaşandı. Hemşireler olarak biz bu süreçte neler yaşadık, hemşirelik bakımını nasıl yönettik? Bu bilgi ve deneyimleri pandemide Dünya Hemşireleri panelimizde konuşmacılarımızdan dinleyeceğiz. İlk panelistimiz Asuman Sarıkaya'yı davet etmeden önce kendisini kısaca tanıtmak istiyorum. Asuman Salkaya 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Evlendikten sonra İngiltere'ye taşınmış ve 3,5 yıl orada yaşamıştır. 1994'ten beri Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaşamaktadır. Güney Avustralya'nın en büyük özel hastanesi olan Ashford Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 27 yıldır çalışmaktadır. Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki görevi sırasında birçok farklı yönetim rolü üstlenmiş olup son 14 yıldır klinik eğitimci olarak görev yapmaktadır. İlk görev yeri olarak yoğun bakım ünitesinde çalışmaya başlayan yeni mezun hemşirelerin deneyimlerine odaklanan araştırma konusu ile Adelaide Üniversitesi'nde 2013 yılında yoğun bakım hemşireliği yüksek lisansını tamamlamıştır. Bu çalışmasıyla 2013'te Uluslararası Kongre'de en iyi hemşirelik sunum ödülü kazanmıştır. Asuman Salkaya, Avustralya Resüsitasyon Konseyi ile çalışmaktadır. Avustralya Resüsitasyon Konseyi danışmanlık ekibinin bir üyesidir ve aynı zamanda bu kursta kurslarında eğiticilik yapmaktadır. Asuman Salkaya ayrıca 2018 yılında Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ilk yoğun bakım hemşireliği kursunun düzenlenmesi ve yürütülmesine destek vermiştir. Sayın Salkaya, buyurun, sizi dinliyoruz. Thank you very much. That was a very nice introduction. I thought, wow, it brings my age up now with that much, many years of, since the graduation in 91. I'm very proud to be part of the Hacettepe graduates and working with Sevilay as my classmate. I'm very proud to be part of this. Thank you very much for the invitation, first of all. I will bring my slides up to start with. So as can be seen, I am from down under in Australia, and I've been living here for quite some time. And when we want to talk about the nursing during pandemic in Australia, it is a bit different than the rest of the world. I think we are one of the luckiest countries in the world dealing with COVID at the moment. However, if I want to give a little bit of information, some stats about the COVID and how we come across with those cases, I'd like to share my slide, and I'd like to say that according to the Washington University School of Medicine, researchers followed the long-term recovery of 87,000 COVID-19 cases and nearly 5 million control patients in US database. And with this research, investigators found that after patients had survived the first 30 days of illness, they had an almost 60% increased risk of death over the following 6 months compared to general population. So which shows that even though they recovered after the first days, they still have a high risk of death for the next month, 6 months. The researchers also confirmed that despite being initially COVID being a respiratory virus, long-term COVID-19 can actually affect nearly every organ system in body. So patients recover from it, but they still end up with debilitating organ failures for the future. Among patients who were ill enough to be hospitalized with COVID-19 and who survived beyond 30 days of illness, there were 29 excess deaths per 1,000 patients over the following 6 months compared to with deaths in general population. And at 6-month mark of recovery, excess deaths among COVID-19 survivors, including those with the mild cases, were estimated at 0.8% of the patients. So they were mainly older people. However,
This research shows that even though patients recover from the COVID or they have mild cases of COVID, they still end up with long-term debiliations and organ effects. As for the blood clots, 5 people per 1 million would die, nearly all of them under 50. Sorry, my slides are going ahead of my plan. So with a long-awaited vaccination, thanks God, we had a few available. It came with the hope, but at the same time, everyone was quite cautious. It came with some side effects, adverse effects that no one was really sure until it was widely used. AstraZeneca vaccine, with the most commonly, as you all know, 20 cases in every million for people in their 20s, 30s, and 40s. We had some clots, rare but serious clotting issues. 10 cases in every million for people in their 50s and 60s. And it is less, halved, 5 cases in every million for people aged over 70. So by the time the age goes up, the risk of AstraZeneca caused clotting decreases. However, that makes everyone quite apprehensive about the vaccination. Even though it's available, people are scared to have it. According to Professor Greg Doerr of the Kirby Institute, extensive data results shows that AstraZeneca was on par with Pfizer. So there was not really great deal of difference between that. Prevention of hospitalization and severe illness was about 85 to 90%. Prevention of infection 65 to 70%, and reduction infectious in breakthrough cases 45 to 50, which was quite similar. However, in Australia, and which was first identified in Great Britain, England, Pfizer is going to be used for high-risk young age group. I believe in England it was less than 30-year-old. In Australia, we decided to use it. Anyone who is less than 50-year-old, we will use Pfizer rather than AstraZeneca, but rest will be having AstraZeneca. However, it's available. People are very anxious and they are not very keen to have AstraZeneca as vaccination, even though we are not in one of those very troubled pandemic countries. There is still a risk for us because our population is not very keen to go ahead with the AstraZeneca vaccination, which is still a risk for us. Current status in Australia, total number confirmed, it's only 29,906. And total deaths we had in whole Australia is 910. And total recovered 28,916. So compared to some of the European countries, this seems like nothing really. And most of these deaths actually happened with the second wave of Melbourne's Victoria state cases, where Victoria went into lockdown for 119 days. The whole Victoria was like a ghost town. So Australia is operated, yes, we have a prime minister. However, Australia government is operated state by state, and each state is regulated with their own legislations, own regulations, and own premier who report to prime minister. So based on that, each state has got their values. And as I said, 820 deaths out of 910 was only in Victoria with the second wave of COVID. The rest of the states, New South Wales, Queensland, Western Australia, South Australia, we had minimal deaths. And that was only happening right at the beginning of the COVID when we didn't know what was going on. Rest of the time, it was quite under control. How did we prepare for COVID? As I said, preparations were based on the state-based legislation. So each state was responsible from their own state. Head count of hospital, number of ICU departments, available beds, ventilators,
ICU equipments, each hospital provided this data to the government health authorities. Government public hospitals made agreement with private hospitals and took control of the management of private hospitals as a non-profit organization and paid the expenses of those hospitals, but used the equipment and paid the salaries of the medical and nursing staff. All suspected or confirmed COVID patients were transferred to identified COVID hospitals. They were identified specific hospitals, and it was a strategic planning that if that hospital is full, the next hospital will be as such, the next hospital will be, so everything was planned ahead. There was this constant information flow on every daily, every hourly. There were times that it would just keep changing. As Ms. Kennedy highlighted, education of the staff for recognition and management of possible or certain COVID patients, primarily ICU staff for donning and doffing, COVID swabbing, modifications to BLS, ALS management, intubation for future management of suspected or confirmed COVID patients. It was enormous training took place, enormous. Sayın Salkaya, son 2 dakikamız kaldı. Lütfen toparlayabilir misiniz? Tamam. So there was enormous feedback, enormous training happening. Any staff members with the slightest symptoms, they were encouraged not to attend the work, and they were on special COVID paid leave. So we practiced and practiced and practiced. At times we got territorial because borders closed the access to each other, but we managed to transfer nurses when Victoria was needing and in desperate need for backup when they had the second wave. And this is, as highlighted, Victoria had the highest number of COVID cases. The rest of Australia wasn't too bad. The challenges we had, we didn't really have real shortage of equipment. We didn't have real shortage of personal protective equipment or nursing staff, but we had a big shortage of toilet paper. So that was because everyone panicked as soon as there was a COVID case rise, we panicked and everyone went to the shelves of the supermarkets. Being an island in far, far away land, I guess it helped. It was easier to isolate, but again, we are scared, still scared and sitting at the edge and being extremely cautious. We are keeping it in the pouch, waiting. We believe that we knocked it down, but it is still out there and we are waiting. One last slide. Has it affected us economically? Yes, it has affected us economically. And because of that, now, as Ms. Kennedy stated as well, there is no pay rise for nursing staff. It's all paused. We are still trying to encourage nursing staff to stay in the workforce, or we are trying to get more nurses encouraged to work in ICU environments. But with the salaries going on, there's no pay rise, hard work, it is very difficult for us. Thank you very much. Sayın Salkaya, bu güzel sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Sorularımız şu an için size soru var mı diye baktığımda soru yok. Güzel sunumunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Kime göndermek istiyorum? Bir sonraki sunumumuza geçeceğiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Görüşmek üzere. Buradayım. Evet. Eğer soru olursa tekrar 20 dakika. Evet. Alabiliriz. Thank you. Bir sonraki konuşmacım Barcelona Üniversitesi Araştırma İleri Uygulama Hemşiresi. Aynı zamanda Medikal Onkoloji, Avrupa Onkoloji Hemşireleri Derneği Eğitim Çalışma Grubu üyesi Celia Diaz de los Rios de la Serna. Ben kendisini yine kısaca tanıtmak istiyorum sizlere.
Celia, tıbbi onkoloji alanında uzmanlaşmış bir onkoloji ileri uygulama hemşiresidir. Avrupa Onkoloji Hemşireleri Birliği eğitim grubu ile işbirliği yapan İspanyol bir hemşiredir ve bu grubun genç kanser hemşireleri grubunun temsilcisidir. Celia, İspanya'da hemşirelik lisansını ve ardından araştırma alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Farklı hemşirelik alanlarında çalışmıştır ancak onkolojide çalıştığı ilk günden itibaren kendisini bir onkoloji hemşiresi olarak hissetmiştir. Onkolojiye olan tutkusu onu İngiltere'ye getirmiştir. Orada tıbbi onkoloji konusunda uzmanlaşmıştır. İleri klinik uygulama alanında mezuniyet sonrası eğitim almış ve onkoloji hastalarını desteklemek için bir hemşire pratisyen ekibi kurmuştur. Celia, seni dinliyoruz. So after Miss Kennedy, it felt like I was gonna talk about something very similar. But after listening what happened to Australia, I think I'm gonna speak about something much worse than in Australia. Good afternoon, and thank you very much for inviting me to be here today in your celebration of Nursing Day. I think it's beautiful that you are looking at what's happening in other countries. And it's beautiful as well to hear about what's happening in the world, in Australia, in Taiwan, in Turkey, places that I have never been and I would really like to be at some point. I am very proud to tell you a little bit about Spain, and I'm going to try to be short, concise, and positive, because when we think about COVID, we tend to be a little bit negative. So in Spain by now, we have 3.6 million cases confirmed, quite a lot comparing with Australia, and we are a population of 46.5 million people. And now we are very proud to say that we have more people vaccinated than cases confirmed. That sounds really good, but the reality is that we did no testing until September. So we are losing all what happened between March and September, because we were only testing the people that are really, really ill. And as you can see, we have had many waves. So we have had 4 waves already. Either way, having a lot of people vaccinated and more people than cases confirmed, it's really positive sign, especially if we compare to March. In March 2020, when WHO declares COVID pandemic, we were definitely not prepared. We didn't have enough equipment. We didn't have equipment at all. We didn't know what we were facing. So we were fearful. We were fearful. We were redeployed to our hospitals. Despite all of this, nurses were going from all around Spain to Madrid and to Barcelona, because they were the most strained, the capital and what we will call the second capital. So the beginning was really difficult, but there we demonstrated how powerful nurses were. So if we had to cover ourselves, we will still have people like there you can see Super Anna, that she will put a smile face on her COVID protection for patients to actually see a smile even if they couldn't. There is a picture there that I don't know if you can see very well, but in top of all what happened with COVID, in January in Madrid, we had a snowstorm. We never have snowstorms. Madrid was collapsed for 5 days, and in the worst wave that we were going through, we had nurses walking for 3 and 4 hours to get to their hospitals and help their colleagues. We have nurses that have been writing books about the experience. So it was really difficult. When we started vaccinating in December, January, is when the worst part of the pandemic was coming in, because we were seeing that people were starting to relax a little bit too much. And we started seeing that a lot of young people were coming to the ICU and they were realizing that COVID was for everyone and not just for elderly. But what did nurses do? Well, I think the kangaroo of Asumen can tell us very well what did nurses do. We adapted, we created, we gave answer to the problems, we care. If you give us waves, we serve the waves. And I put in capital letters care, because it's care, the C from clinical setting, from communication, from care. The A from adapt, from advocacy. The R from research, and we respond. And the A from education, because nurses do all of that all together.
So we organized our teams, as I was saying. We were wonderful in management. Very recently, we had a doctor saying that without nurses, hospitals are not functional. And by that, he didn't mean the obvious, that you cannot open a hospital without nurses. He meant that hospitals without nurses are crazy. We are the ones that organize it. We are the ones that give sense to the wards, to the care of our patients. We changed hospitals to give what was needed. And it was nurses, the ones that adopted. It was not the management of the hospital, it was the nurses, the one that invented. Primary care became more visible than ever. So they are the always forgotten. They look after the fragility people that were at home extremely fearful. They were the ones that were working in prevention, that were doing the testings. And now they are the ones that are looking after the long-term COVID, that we still don't really understand what's happening, but it's affecting almost everyone that is affected by COVID, even those and more those that have very little symptoms at the beginning of COVID. So we are doing a lot. We're adapting. We had more nurse-led clinics by phone, WhatsApp, it didn't matter. So we could see better than ever the role of the advanced nurses. And the most beautiful thing of everything, the healthcare system, it truly strengthened collaboration and team working. We finally were a team. I spoke about primary care nurses, but nurses in school are another ones that suddenly people are realizing that we need nurses in schools. The school nurse, it's helping people, not just the kids, but the parents, the teachers, those that have to be there. So it's almost all of us adapting to explain once and again all the changes that every day happens, because we keep knowing more and more, so we keep changing the recommendations. And we nurses are the one that keep telling and translating patients that what's happening. And our patients right now is the whole population. We did a lot of research, and that's something that I'm really proud of to say, because nurses, we don't do enough research. I already spoke about what we did on clinical practice. I already spoke how good we are on management, and I'm not saying management of wards, I'm saying management of pandemia. We had a big responsibility, and we all know that big responsibility comes with a price. So study has demonstrated now that in Spain, 80% of nurses have signs of anxiety. They feel exhausted. They feel that they are not really able to feel their worries. They feel uncertainty about the present and about the future. 90% of them said that above all the change that the population had to do because COVID, they had to change their normality to another completely different way. They lived without their families. They had to isolate themselves. They didn't see their kids. They didn't see their parents. Some of them have not still see them. Many felt out of the society, and another many felt rejected because nobody wanted to be near a healthcare professional that were the one that could bring the virus home. So I said I want to be positive, but I think being positive looks at things how they are, face them, and make something better of them. So when a community undergoes a global adverse event like coronavirus, there are emotional lows to be expected. So we went through our honeymoon stage where people were coming out, clapping healthcare professionals. Suddenly we felt like, wow, we mean something for the population. And there was a stronger sense of community. Past the peak, and people are experiencing more difficult feelings. People are tired. They have low mood, they have depression, apathy. For healthcare professional, this Sunday, we had the stop of the biggest lockdown. So we could get out of houses, but we could not travel from one place to another. We could not go out, we couldn't go to restaurants. And this Sunday, healthcare professionals were really depressed because people ran to the streets without masks to scream, "This is the end." And we were like, no, it's not. It's the end of the lockdown, but this is not the end of the pandemia.
So for a healthcare professional, I think right now we are in that phase of... Son bir dakika lütfen toparlayabilir miyiz? We are in the phase of this is, we are not that happy. But what about you? Where are you? Why are you here today celebrating Nurses Day? What do you expect from yourself? What do you expect from the others? And most importantly, what would you like to take from the lockdown phase, the positive or the negative? So I like the positive. So I would like to take the wonderful work that healthcare professionals have done. I like that nurses have demonstrated more than ever, especially to ourselves, that we are not only important, but we are the key. We are the union to the world and the healthcare system. And I would like us to stand up, like Miss Kennedy said, defend our roles, speak up so no major health decision is done ever again without a nurse giving counseling, without a nurse telling what the population needs. Because nobody knows their patients like nurses. And as I said, nurses are the whole population. Thank you very much for inviting me to be here today. And please keep positive. Selya'ya teşekkür ediyoruz bu güzel pozitif sunumu için. İspanya'da bu süreçte hemşireler olarak çok hızlı bir şekilde sürece adapte olduklarını, yaratıcılıklarını kullandıklarını, eğitimine çok önem verdiklerini, araştırma yaptıklarını ve hemşireliği daha fazla görünür kıldıklarını sunusunda belirtti. Çok teşekkür ediyorum Selya. Soru var mı? Soru yok. Oturumun panelin sonunda olursa yine sana yöneltiriz. Çok teşekkür ederim. Here I will be. Thank you. Evet. Bir sonraki konuşmacımız Tayvan'dan Profesör Doktor Na-Young Ko. Ben kendisinin kısaca özgeçmişini sizlere sunmak istiyorum. Na-Young Ko halen Ulusal Cheng Kung Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemşirelik Bölümünün direktörü ve seçkin bir profesörüdür. Doktor Na-Young Ko, Asya'daki azınlık nüfusun sosyal adalet, sağlık eşitliği ve insan hakları savunucusu olarak kabul edilmektedir. Doktor Ko, 1990'ların başında Tayvan'da HIV danışmanlık ve test programlarının öncülüğünü yapmış, 2005'te HIV vaka yönetimi modellerini başlatmış, 2016'da Tayvan Oral Ön Maruziyet Profilaksisi klinik kılavuzunu yayınlamış ve bunların hepsi Tayvan Ulusal HIV politikasını oluşturmuştur. COVID-19 salgını sırasında Doktor Ko, COVID-19 salgınında kitlesel enfeksiyonların önlenmesinde inovatif teknolojik cihazları geliştirmek için disiplinler arası bir ekibe liderlik etmektedir. Doktor Ko, sizi dinliyoruz. Buyurun lütfen. Okay, thank you for your introduction. Thank you for your introduction, and yeah, this is my great honor to be invited and to talk about COVID-19 in Taiwan. And as I mentioned, I am the author of ICN, HIV/AIDS, and I'm also the expertise in emergent infectious disease. And this slide shows that in Taiwan, we really control in COVID-19. We only have 1,000, almost 1,200 positive cases, and we only have 12 deaths, and the local people only less than 100 was acquired. So why Taiwan successful to combat COVID-19? The most important is we learned the lesson in 2003. So you are going to talk about the memory of a person who died of SARS. And because of SARS, in Taiwan, we learned a lot and then build technology, and
also to transparent communication, and we set up a central communication center. And in this year, we start to apply smart transmission technology and control. You will see there no supply from. We only have minus infected with the virus in Taiwan. So the next one I will show is how Taiwanese nurses working and fighting with pandemic. 有一个新型2019冠状病毒的确诊个案。不看到欧洲跟澳洲也相继沦陷，从湖北扩散到群中，武汉肺炎病毒的传染力却是超大。We work on the airport, on the flight, on the quarantine, everywhere. So we also love frontline fighter. We provide outdoor temperature. We care patients in the isolation room, also in intensive care unit. So everywhere in community, we will see nurses. Of course, in school. And all of them here were tired. Retired. Also participate in the control. I
So we are so proud to be a nurse. And in 2021, I think this year is we'll try to now talk about protect, invest, and also work again. And as ICN CEO talked in many media about the vaccination. And in Taiwan, of course, we are the first to vaccinate. And right now in Taiwan, almost 20 nurses has been vaccinated. And this we have from our hospital, National Cheng Kung University Hospital. You will see there are many physicians invented, but you know they say because right now we only have TB vaccine, but you know AZ vaccine have the have the side effect of thrombosis, especially for so many physicians they try to get vaccine because they want to Moderna vaccine is less side effect for younger nurses. And this is the top 10 symptoms after vaccination, and you will see what they are mainly side effects. I think this is our in the face of unpredictable odds, human beings can only adjust with humanity. So the most important for the humanity is I want to share with you about how we learn COVID-19 on the nurses. The first one is we want to focus on it, but we really learn a lot from SARS. So after that, we all have to work. Our government give money for PPE, and the vaccination. And the second is the support and the support for the nursing profession. So not only our minister of health as well, and from Taiwan Nurses Nation, Taiwan Nurses Association, also I think danger money compensation for all nurses each is around $300. And for those nurses have stigma, we have a campaign for anti-discrimination. And also we provide new technology for care. So that is our center. And I just want to share with this story because, you know, look at the yeah, okay. Yeah. Süremiz doldu. Toparlayabilir miyiz? Okay. Thank you. Thank you. Evet. Çok teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Tayvan'da SARS, daha önceki SARS salgını tecrübelerinizin size bu süreçte COVID-19 salgınında nasıl yardımcı olduğunu, bu süreçteki mottolarınızı bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben soruları, bu arada Seliya'ya çok fazla soru var. Onun sorularını oturumun sonunda yine sizlerle paylaşacağım. Soru şu an için yok Doktor Ko. Çok teşekkür ediyorum size. Thank you. Evet, şimdiki konuşmacımız Türkiye'den Sayın Doktor Füsun Avşar. Kendisi Sultan II. Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü. Ben kendisini de sizlere kısaca tanıtmak istiyorum yine. Sayın Avşar 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. 2002 yılında
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimini 2008 yılında doktorasını tamamlayarak doktor unvanını almıştır. Doktor Avşar'ın alanıyla ilgili 4 yurt dışı, 2 yurt içi yayınları, kitap bölüm yazarlığı, uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan bildirileri ve konuşmacı oturum başkanlıkları bulunmaktadır. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda araştırma görevlisi olarak görev almıştır. 2001 ve 2014 yılları arasında Karamürsel Devlet Hastanesi Acil Servis Hemşireliği, Kocaeli Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireliği, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi Sorumlu Hemşireliği ve aynı hastanede Anjiyo Ünitesi ve Acil Servis Hemşireliği yapmıştır. 2016 yılından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan II. Abdülhamit Han Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sizi dinliyoruz Sayın Avşar, buyurun lütfen. Teşekkür ediyorum Sayın Oturum Başkanım, değerli hocalarım ve çok sevgili meslektaşlarım. Bugün burada olmak benim için inanılmaz bir anlam ifade ediyor. Hem yurt dışındaki meslektaşlarımızla bir arada olmak hem de Türkiye'yi temsil etmek gerçekten benim için gurur verici. İzniniz olursa ben bir sunum hazırlamıştım. Onun üzerinden gitmek istiyorum. Türkiye'de neler yaptık? Şimdi bilindiği gibi COVID-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020'de ilan edildi. Bu tarih bizim için çok önemli çünkü biz Şubat ayından itibaren hazırlıklara başlamıştık. İlk yurt dışından gelecek olan kişilerin yurt dışındaki ilk karantina evreleri için ilk olarak bizim hastanede böyle bir kat planlaması olmuştu. O yüzden de biz bir tık şanslıydık aslında diğer hastanelere göre. Pandemiyi yönetmekte en önemli ilkemiz, temel ilkemiz neydi? Birincisi, biliyoruz ki çağımız internet çağı ve insanların hepsi artık akıllı telefonlar sayesinde inanılmaz bilgiye ulaşıyorlar. Ama doğru bilgiye, güvenilir bilgiye, zamana uygun, güncel ve hızlı bilgiye ulaşabilmek pandeminin yönetilmesindeki en önemli ilkelerden bir tanesiydi. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın sürekli yaptığı bilim kurulları ve bunun sonucunda çıkan raporlar hep rehberimiz oldu. Yine aynı şekilde ASN ve Türk Hemşireler Derneği de bizi bu dönemde hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bakım algoritmalarının oluşturulması, rehberlerin çıkmış olması sahadaki işimizi inanılmaz derecede kolaylaştırdı. Bu benim aldığım veri aslında bir güne ait veri. Şu anda 2021 yılındayız ama hala da COVID-19 sebebiyle yeni vakaların olduğunu, ölümlerin olduğunu görebiliyoruz. Ama bunun yanı sıra da iyileşen vakaların olduğunu da görüyoruz. Hastanelerdeki meslektaşlarımızın dışında sahada da meslektaşlarımız var. Bu sayede de toplumda iyileşen vaka sayısını görmek bizim için mutluluk verici oluyor. IC'nin temasına yer vermek istedim. Bu İstanbul'un bir sokağı. Çok sevdiğimiz, gezmekten inanılmaz keyif aldığımız, iş çıkışlarında gidip kafamızı dağıttığımız sokağımızı boş görmek bizim için hem üzücü hem de aslında bir bakıma da şöyle düşünüyoruz. Hastanelerdeyiz, sahadayız ama bu dönem içerisinde her ne kadar insanlar evlerinde sadece maske takıyor olsa da biz hastanelerimizde kişisel koruyucu ekipmanlarımızla çok daha zor koşullarda çalışıyor olsak da hemşirelik mesleğinin güçlendiğini gördük ve birbirimizi daha fazla anladığımızı, özellikle de hem bilimsel anlamda akademisyenlerimizin hem de sahada çalışan hemşirelerin birbirlerine daha fazla kenetlendiğini görmüş olduk bu pandemi sürecinde. Ve bence bu çok önemli bir kazanım oldu. Çünkü bundan önceki yıllarda birbirimize sanki birazcık daha uzak gibiydik ve bu sürecin böyle devam edeceğini umut ediyorum ben. Nerelerdeydik? Koruyucu sağlık hizmetleri sunduk, yataklı tedavi hizmetleri ve sağlık profesyonellerinin eğitim alanında görev aldı hemşireler. Koruyucu sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu bir filyasyon çalışmaları oldu. Yine burada hemşireler görev aldı. Özellikle de sahada taramalar yapıldı, testler yapıldı ve HES uygulamasıyla da, Hayat Hevesler uygulamasıyla birlikte de karantina alınan kişilerin evden çıkması engellenip ulaşı bir nebze de olsa azaltma yönünde çalışmalar yapıldı.
Sonrasında yine koruyucu sağlık hizmetlerinde aşı uygulamasına geçildi. Yine Sağlık Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu aşıla uygulaması ile birlikte biz hastanelerde aşı uygulamaya başladık. İlk önce Sinovac girdi ülkemize. İlk aşı girdiği andan itibaren Türkiye'deki tüm sağlık çalışanları aşılandı. Daha sonrasında bu yaş sıralamasına göre uygulamalar devam etmeye başladı. Aşılı uygulaması Sinovac uygulamasında yine evlerde aşı uygulaması devam ederken BioNTech ülkemize girdikten sonra da hastaneler aşı uygulamasına geçtiler. Burada hemşirelere şöyle bir görev düştü. Zaman zaman hem COVID kliniğinde çalışmak, hem yoğun bakımlarda çalışmak, hem diğer temiz alanlarda çalışmanın yanı sıra bir de aşıda görev almak durumunda kaldı hemşire arkadaşlarımız ve aşı uygulamaları sabah saat 8 ile akşam saat 24 arasında devam eden, kesintisiz devam eden bir uygulama. Bu da toplumumuzun büyük bir kesiminin en kısa sürede aşılanmasını hedef aldığı için uygulama tatil günlerinde de devam ediyor. Sayı olarak vermedim çünkü henüz uygulama devam ettiği için bu gün be gün artan bir sayı. Peki hastanelerde, yani yataklı tedavi kurumlarında neler yaptık? İlk önce pandemi hastaneleri kuruldu ama vaka sayılarına göre temiz hastaneler, yani bizim hastanemizde özellikle pandemi hastanesi pandemi hastası kabul etmeye devam etti. Şimdi pandemi hastanesinde aslında ilk etapta bakıldığında şöyle düşünülüyor. Pandemi yapılan kliniklerin planlanması ve yoğun bakımların planlanması. Ama aslında durum ilerledikçe şunu gördük. Normal hastalarımızın da olduğunu ve bu sürecin de devam ettiğini izledik. Ve dolayısıyla her alanda hem pandemi hastaları için hem de normal hastalarda bulaş olmaması için bir takım tedbirler almaya başladık. Bununla ilgili birkaç tane uygulamayı en son slaytımda göstereceğim. Peki sağlık profesyonellerinin eğitiminde ne oldu? Türkiye'de webinar eğitimleri üzerinden kesintisiz eğitimler devam etti. Sadece şunu söyleyebilirim, hemşirelik uygulamaları anlamında klinik stajlarının çok uygulanamıyor olması bir sıkıntı doğuracak belki 1-2 yıl sonra. Çünkü gerçekten teorik anlamda çok değerli ve çok engin bilgilere sahip olan arkadaşlarımız sahaya geldikleri zaman hastayla iletişim kurmak bile zaman zaman sıkıntıya sebep olabiliyor. O yüzden de belki pandemi döneminde geliştirmemiz gereken yönlerden bir tanesi de stajyer öğrenci arkadaşlarımızın bir şekilde sahada uygulamaya çıkmalarını sağlamak olmalı diye düşünüyorum. Hem burada Türkiye Hemşireler Derneği Başkanımız varken hem de Sayın Eminen buradayken gerçekten de bunun çok büyük bir eksik olabileceğini düşünüyorum. Normal koşullarda bile yeni başlayan arkadaşlarımız, yani yeni nesildeki arkadaşlarımız evet interneti çok seviyorlar, bilgiye çok kolay ulaşıyorlar ve gerçekten çok deneyim, yani akademik anlamda çok deneyimliler. Ama sahada biz pandemi döneminde şunu gördük. Gerçekten kişilerin uygulamaları, deneyimleri ve tecrübeleri bu sürecin yönetilmesinde inanılmaz önemli. Bizim pandemideki en büyük kazanımımız gerçekten güzel bir ekip olabilmemiz. Ben askeri hastaneden devrolan bir hastanenin sağlık bakım hizmetleri müdürüyüm ve arkadaşlarımızın çoğu da GATA mezunu. Disiplin, ekip anlayışı, birbirinin arkasını kollama bizim hastanemizdeki en temel kriterimizdi ve bence en büyük kazanımlardan, bu sürecin en güzel atlatılmasını sağlayan temel ilkelerden bir tanesi de bu. Çünkü gerçekten de birbirlerine inanılmaz derecede sırtlarını dönebilen, güvenebilen bir ekiple çalıştım. Yine Türkiye Hemşireler Derneği'nin ve diğer derneklerin ortaklaşa planlamış olduğu çalışmalar oldu, rehberler geliştirildi, bakım algoritmaları geliştirildi ve biz bunların hepsini an be an takip edip sahaya yansıttık. Sempozyum ve çalıştaylar düzenlendi. Yine de bunun dışında hastanelerimizde küçük gruplar halinde sosyal mesafe korunarak hizmet içi eğitimlerimizi vermeye de devam ettik. Bunu şunun için yaptık. Şimdi en basit el hijyeni ya da koruyucu ekipman giymeyi internetten okuyabiliyorsunuz ya da size anlatabiliyorlar ama bunu
kişilerin birebir uygulamasını izledik ve gerçekten doğru yapıp yapmadıklarını enfeksiyon kontrol komitesi sayesinde değerlendirdik ve gerçekten uygun olduklarına, doğru şekilde uyguladıklarına inandığımız anda sahaya verdik ve sonuç itibariyle bu da bizim daha az bulaş olmasına sebep oldu. Uygulama örneklerinde biz öncelikle hastanede hemen hızlıca bir kriz ekibi oluşturduk. Güven ortamının oluşturulması çok önemli. O yüzden de gerçekten... Son 1 dakika lütfen toparlayabilir miyim? Tamam hocam. Sadece şunu söyleyeyim o zaman. Fiziksel mekanlar, personel planlaması, bunların hepsi dünyanın her yerinde yapıldı. Ben sadece mesleğim adına şunu söyleyebilirim. Gerçekten ekip olabilmek çok önemli. Sadece en baştan oturup karar vermek değil, sürekli sahanın içerisinde olmak ve ekiple birlikte çalışmak, birlikte hareket etmek pandemiyi kolaylaştırıyor. Tüm dünyanın kazandığı en güzel şey de sağlıkçıların akademisyen ya da sahada çalışan kişiler olmasının ve bu birlikteliğin sağlanmasının bize çok daha iyi günlere taşıyacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın Avşar, teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Burada ekip çalışmasının önemi, güvenli bilgiye ulaşmanın önemini, yine koruyucu sağlık hizmetleri ve eğitimin önemini sunumunuz içerisinde bizlerle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum güzel sunumunuz için. Ben size bir soru var. Hocam pandemi ne zamana kadar sürecek sizce gibi bir soru sorulmuş ama bilmiyorum soruyu. Pandemi ne kadar sürer bilmiyorum hocam. Ama sadece şunu biliyorum ki gerçekten çok güzel bir ekiple çalışıyoruz ve ben istemeyerek bu mesleği seçtim ama bu ekibin içinde olmak, arkadaşlarımla birlikte çalışmak inanılmaz keyifli ve ben şuna inanıyorum. Dünyada hangi pandemi olursa olsun, hangi afet yaşanırsa yaşansın, çok üzücü sonuçları olsa bile hemşirelik grubu her zaman ayakta ve dimdik ve her zaman birlikte. Evet. Bir soru, FİTAS uygulaması nedir, ne için kullanılır? HES gibi bir uygulama mı Füsun Hanım diye sormuş. Evet, HES gibi bir uygulama, filyasyon uygulaması. Herkesin erişimine açık değil bu uygulama ama sadece bu ekipte görev alan kişiler bu uygulamayı kullanabiliyor. Bu sahadaki taramalara yönelik bir uygulama. Evet, teşekkür ediyorum Sayın Avşar. Size soru. Ben teşekkür ederim hocam. Şimdi Sayın Diyaz'a bir soru var. Onkoloji kliniklerinde pandemiye ilişkin özel uygulamalarınız oldu mu? Bunları paylaşır mısınız? Teşekkür ederim. I guess the answer for every clinic will be yes. So yes, we have had a lot of changes on oncology. For example, all the not basic appointments, we started doing them by telephone. We are not very computer-based people, so at the beginning, basically we had a normal telephone and we were talking with people, but actually now we have developed some websites so people can have a consultation with a doctor where they can see each other, but maintaining the privacy that is not Zoom or things like that where we cannot do video calls. But at the beginning we reinvented, so that's why I mentioned WhatsApp. So suddenly all our patients had our mobile phones and it was okay because it was more important for them to be able to answer the questions. Then on Barcelona, for example, all oncology-based treatments were moved to one single hospital because almost all the hospitals were affected by pandemia at the beginning. We moved to one building of the hospital. It was not enough, so it was all oncology patients were centered in one hospital. It's something that it has never been done. Barcelona and Madrid are full of hospitals and normally there are not much communication between them. And that's why I mentioned as well that we strengthened the collaboration. Another thing that was done, it's a lot of the Spanish Medical Society and NARS Oncology Society. They develop guidelines both for patients and for healthcare professionals for us to maintain the quality. And two things that we are very proud of is that we didn't delay almost any treatment.
I would love to say that we have done the same with diagnosis, but it's not the same. So screening and diagnosis had been massively delayed, but treatment of patients already diagnosed of cancer have not changed massively on the way that they have to change a lot of things, but they receive their treatments. And the other thing that I think it has been really good, it's that we haven't had a lot of, we thought that because they were immunodepressed, they will be really affected by COVID, and it has not been the case. We still don't really know the why, but it's quite good because we were very prepared to have people really compromised, and it has not been the case. Teşekkür ederim Diyaz. Bir başka soru, hemşirelik eğitimi bu sırada nasıl oldu? Öğrenciler klinik uygulamaya çıkabildiler mi diye sormuşlar. I'm waiting for translation. Well, education for nurses, another thing that we reinvented. So webinars are the future right now. At the beginning, obviously, it was not okay. Our colleague in Australia already said that a nurse that is not an ICU nurse is not really ready to be an ICU nurse. So at the beginning, all the efforts were in our colleagues, even the people that are not working in education. They were trying to make all of us that we are not ICU nurses feel a little bit more comfortable and confident if we had to go to an ICU. Everything has evolved, so education now it's getting better. For the students, it has been, I think, horrible because they stopped their practice, but they still wanted them to finish so they could practice. But a nurse that has not real practice in hospitals cannot really practice as a nurse. So we have had strikes. So students didn't want to finish their degrees until they have a minimum of practice. It has been very much discussed and argued if they could work or not in the hospitals, and they agree that they couldn't work in the hospitals and they are not helping in the hospitals or with vaccination. It's retired nurses, the ones that have come back to practice and help. Teşekkür ederim Sayın Diyaz. Şimdi Sayın Ko'ya sorular var. Onları sormak istiyorum. Neden Tayvan gibi ana akım medyada kendinize yeterince yer bulamadık? Hemşirelerin tükenmişliği hakkında ne söylemek istersiniz? Pardon, Tayvan'da hemşirelerin medyada bu kadar yer almalarının nedeni nedir? Başka soru, Türkiye'deki soruyla karıştırdım, özür dilerim. Tayvan'da hemşirelerin medyada kendisini bu kadar ifade edebilmelerinin sebebi nedir? Halka kendinizi etkin ifade edebilmek için neler yapıyorsunuz? Okay, thank you for your question. I think, yeah, that is very important to demonstrate nurses' role. So we grab any opportunities, for example, like people against or try to stigmatize healthcare worker like nurses, and we fight back. We advocate for nurses. So we went to, we write a commentary to the journalist. We share, we just speak out, and then take any opportunity to demonstrate the power of nurses. Yeah, so that's why this time, in terms of COVID-19, we
just display how nurses work in different community. And we also got approved and authorized and also positive feedback, not only from the leader, the president's side, also from the leader in different government. So I think that is the strategy. You have to grab opportunities to demonstrate nurses' role and to emphasize how nurses are so important. Yeah, that's my answer. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir başka soru. Tayvan'da bu süreçte kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetti? Ve toplamda kaç hemşire COVID geçirdi? Hemşirelerin bu kadar organize ve motive olmalarının, birbirlerine destek olmalarının sırrı nedir? Okay, there are 0 nurses die of COVID-19. No one. And we only have 7 nurses infected with COVID-19. Yeah. Teşekkür ederim Sayın Ko. Evet, Yeah. bu kadar. Size de aynı soruyu sormuş katılımcılar. Hemşirelik öğrencilerinin eğitimi bu süreçte nasıl yapıldı? Okay. Yes, because I am the director of nursing department in university, National Chung Hua University in Taiwan. Because the pandemic happened, we still have students in practicum in hospital. We will get up all the equipment for student nurse. Not only for the nurses, we provide equipment, personal protection equipment, the mask, anything to all staff, including student nurse. So they still can provide direct care, they still can practicum, either in ICU, intensive care unit, or in the general ward, or even in community. Yeah. Hi, in Australia, again, it's a bit different story. However, whenever the pandemic highlighted last year in March, all the students immediately stopped doing their clinical placements because students were not quite covered under the hospital insurance program, and university insurance programs didn't know what to do. So as soon as it was an infectious state, all the students were stopped doing their clinical placements until hospitals and university and student programs worked together and found out the safe way of returning them. There were quite a few months they were not allowed to go into the hospitals. What that break is compensated is later on their summer holidays, winter holidays, mid-semester breaks. Those periods were shortened and they went back to the clinical placement just to catch up with their placements. That is the same that we are going to do in Spain. So they are going to cover on the holidays to the clinical practice. Teşekkür ediyorum. Sayın Ko'ya yine bir soru var. Tayvan sağlık sisteminde ve hastane yönetiminde hemşirelerin temsiliyeti nasıl, üst düzey kararlara katılabiliyorlar mı? Yes. Yes, nurses play a very crucial role in management, either in hospital or in university. Like me, I am the
the secondary commander under the supervisor or president of university. So I supervise all the university, how do we do prevention, education, and also I work with a superintendent of in National Chengho University Hospital. Yeah, so we provide education, research, and also to quickly respond any request or any emergency crisis. Yes, we do. Evet, yine tüm konuşmacılara bir soru sorulmuş. Yine tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum Ko. Tüm konuşmacılara bir sorumuz var. Covid-19 pandemisinde yeni başlayan hemşirelerin uyumlandırılması ile ilgili ne tür uygulamalar olduğunu öğrenebilir miyiz? I couldn't quite hear the beginning of the question. Was that just new nurses starting to practice in workforce? Yeni başlayan hemşirelerin, Covid-19 sürecinde yeni başlayan hemşirelerin uyumlandırılması ile ilgili ne tür uygulamalar olduğunu öğrenebilir miyiz? Thank you. Well, first of all, they go through an intense hospital orientation, which is normally a part of hospital orientation they normally have. But as soon as they go into the hospital system, they have about 18 modules of COVID-specific e-learnings they had to do, as well as their COVID-specific practical assessments that they had to do before they stepped into the hospitals. And all those e-learnings had to be done before they started their actual hospital clinical practice and work. I am very embarrassed to answer after you, but we didn't have much of a plan for the people that came in. So they as usual in Spain, they have to look for their own education. And unless they are in an infectious place where they have to learn how to put in and out the PPEs, they normally get no training. And one of the things that actually we have learned from COVID is we are doing a little bit more of orientation for people going to special services, but most of the times is between ourselves and completely informal. We help each other and train each other what is never the right thing, because it's not evidence-based, it's more we have always done it this way. So I'm a little bit afraid that we are not like that. In Taiwan, I think the lesson we learn is how to penetrate the humanity and the caring in the surrounding of isolation. Yeah, the isolate from the equipment, isolate from the virus, and isolation from people's distance, because right now we have the social distance. Yeah, so I think that is a very good lesson. How do we think, how do we provide the right care? What is the right care? Yeah, how do we send our caring, the human being caring to the people who are isolated or just on the screen? Yeah, so I think that is a new lesson we need to think about. As a nurse educator, I think this is a very good challenge for us, yeah, for the next generation. Evet, süremiz doldu. O yüzden oturumu kapatmak durumundayım. Çok teşekkür ediyorum ben tüm katılımcılara bu güzel sunumları için, değerli paylaşımları için. 12 Mayıs Hemşirelik Haftamızı kutluyorum. Hoşça kalın.
Thanks for having me.